சினையில வீடு கட்ட சரியில்லையே. Ah, Watson, it seems we have arrived at the place. Look there, on the iron door. ரெண்டு காலம் மாதிரி இருக்கு. Kumar Digital, hi bro. Hi bro. Looks like no one is here, Holmes. It's a pity, Watson. This is our only lead. இதான் ஒரே லீடா இருக்கிற ஒரே லீடு இது ஒன்று தானா. ஒளிஞ்சிக்கிட்டு பார்க்குறாங்க ஐயா. சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ? குமார் ப்ரோ மறக்காம லைக் தட்டிவிடு ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, குமார் டிஜிட்டல். Good morning, miss. Please don't be alarmed. We won't harm you, my dear. What is your name? Beulah, sir. Lovely. Beulah. When we arrived here, you were looking through this gate. This is the residence of Mr. Arnson, isn't it? Do you know him? வீடு தானே Yes, sir. அப்படிங்கிறாங்க. Do you know if he is at home? Don't rightly know, sir. Watson, Come now, don't distress yourself like this. Why all these tears? Because of my little brother, Davy. He serves with Mr. Arneson, and been more than 5 days since I heard from him. perhaps he went on a trip with Mr. Arnson. No, sir. Tain't likely. I serves at the Gallagher's just the ட்ரிப் other பண்ணவனை side of the காணுமா road. தம்பியை? If they had left, I would have seen them. Something bad has happened. ஏதோ தப்பா நடந்திருக்கு அவனுக்கு அப்படிங்கிறான். But if you were so near, surely your brother would have cried out for help if there had been any real danger. ஏதாவது No, sir. Davy, he ain't like you and me. He's right smart in some ways. But Davy can't talk. ஓஹோ அவனாடி பேச முடியாதாம்மா. Besides, most evenings, we visits and sees each other across the stable door. It been more than 5 days since he been there. Oh, sir, I be mighty scared. Something has happened to him. I just knows it. Miss, take us to this stable. Watson, I think this place is indeed isolated and therefore quite vulnerable. There it be. I'm gonna go wait on the road. That way, if my mistress calls for me, I can hear. It is hardly secure, Watson. Regard the lock. It has a primitive wooden latch which is also quite flimsy. Bravo, Holmes! Holmes, this horse is dying of சாக thirst. போதியா? Poor animal. He has had no water for these past 5 days, ஏன் Watson. ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி கொடுத்துக்காம Unbearable. This should prove useful. ஏன் குதிரையை காப்பாற்றணும்யா? He can barely move. We must find him some water, and quickly. ஓஹோ ஓகே வாட்டர் தானா? I hope this gate is not locked because it appears quite formidable. Open! தண்ணி தண்ணி தண்ணி. வேர் இஸ் தண்ணி ப்ரோ?
M Sanjay, hi bro, hi bro. Observe, Watson, these beautiful, well-tended flowers. Hi Someone bro, must Sanjay bro, care for short them. touch bro, hi bro. Closed tight. Closed tight. Look, Holmes, a raccoon. Come here, you little rascal. Nee சாப்பிட்டேன் bro, நான் சாப்பிட்டேன் They bro. won't allow us too close, Watson, though the little imps are rather inquisitive by nature. Water. ஓ வாட்டருக்கு எதுனா ஜக்கு மாரி இருக்கணும் bro. What a wretched smell, Holmes. Yeah, ஏதோ Quite wretched, Watson. It is the யாரோ foul அடிச்சு இழுத்துட்டு stench of போயிருக்காங்க. death. Blood. Blood. சர்ச் பண்ண Blood. முடியாதா? ஓகே யாரோ இழுத்துட்டு போயிருக்காங்கயா. சரி ஓகே இது வாங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு. நவுறா டேய். What's this? Someone placed their hand near this footstep. Judging by the size of the fingers, it Deepak seems bro, to be a hi youth. bro, Deepak Why Jackie, would hi they bro. lean down here? Of course, to pick something up. ஓஹோ. வேற வேற எதுவும் இல்லையா அதில்? அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். அவ்வளோதானே? Curious, there are some muds that appears to have come from underneath the bed. பெட்டுக்கு அடியிலேருந்து வருதா? These clothes belong to a servant, and judging from their size, he is a small man. ஓஹோ ரொம்ப சின்ன பையனாக இருப்பான். These clothes belong to a... என்ன அது ஒரு புதக்குழி மாரி உள்ள போகுது. These clothes belong to a servant, and judging from their size, he is a small man. This blood on the ground came from a deep wound. I cannot budge the handle. They must have lodged something behind it to hold fast the door. Shh, Watson, listen. Whoever you are, open up. We mean you no harm. Open the door, for God's sake. It's a matter of life or death. This is useless, Holmes. Watson, your sensibility is appreciated. We shall come back later. Watson, what do you make of this? What a horrific sight. It has lain here for at least a week. ஒரு வாரமா இருக்குமா bro? On the contrary, Watson, once again you see but fail to observe. The warmth of the local climate and the exceptional humidity undoubtedly sped up the rate of decomposition. Based upon my calculations, the body has been here for 5 days. ஓஹோ 5 நாளா தான் இருக்கு அப்படிங்கறானோ. ஓ ஓகே. Let's examine the hands. They are calloused, with traces of dirt under the nails. This would be the gardener, no doubt.
Let's examine the hands. Blood! The person was struck with a sharp object as they entered. You can see the trail of blood that continues past the staircase. Blood! Watson, hold the basin. I think you know what to do with it. ஓ இவன் தான் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண மாட்டிருக்கு இப்போ. இப்படியே போவோம். Watson, have you given water to this poor horse? ஓ ஓகே. வாட்டர் கொடுக்கணுமா? கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன். He can barely move. We must find him some water, and quickly. எடுத்துட்டோமே. Easy now, fellow. Drink up. What could this be doing here? Here you are, Watson. அந்த ரூம் திறந்துருந்ததுல முடிந்ததுல அதுக்கு போவோம் ப்ரோ. Whoever you are, open up. We mean you no harm. Open the door for God's sake. This is useless, Holmes. Watson, your sensibility is appreciated. We shall come back later. And Whoever you are, open up. This is useless. Watson, your sensibility is appreciated. மேலே போய் பார்ப்போம் வாங்க. என்னது டியர் மிஸ்டர் சர்வின்சன் கேட்டு ஐயா ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபோனா பற்றி ஏதோ ஒரு படிச்சிருக்காங்க. Ah, a book on the fauna and flora of Louisiana. இது என்னது ஃபென்டாஸ்டிக் ஹண்டா. This book has been read often. Tales of
This metal tube is approximately 40 centimeters in length and 18 in diameter. It bears a small tag which reads, "This one without defect. My sincere apologies, E. Otis." What the devil are you doing, Holmes? ரா பேசாம எனக்கு தெரியும்டா. பிளேஸ் கார்னரா 12. A newspaper from 5 days ago. Well, it seems Arnson tried his hand at a small riddle in this newspaper. How strange. He does not seem the type to take interest in mathematical conundrums. ஓஹோ. ஐயா அங்கேயும் போகணுமா? இருங்க. This should prove useful. சிட்ரிக் ஆசிட் எதுக்கு லெமன் ட்ரீலாம் எடுக்கணும் டேய்? Closed tight. I cannot do this. This is useless. This is useless. I cannot do this. This is useless. Closed tight. This is useless. யா எப்படியா திறக்கிறது? Arnson, with his servant, no doubt. These clothes belong to a servant, and judging from their size, he is a small man. Yes, there is something here. Yes, there is something here. Yes, there is something here. என்ன பண்ணுப்பா? ஸ்னேக் ஐஸே வாங்க ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. இது எப்படி திறக்கிறது? Yes, there is something here. எப்படியா திறக்கிறது? இதெல்லாம் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணியாச்சு தானே? Blood! Blood! இதெல்லாம் இன்வெஸ்டிகேஷன். Closed tight. என்ன க்ளோஸ் டைட்டு? Closed tight. Closed tight. இது வெளில தானே போகுது? Ah, Holmes! There are thousands of these mosquitoes. We must turn back, Watson, or we shall be devoured. ஓ சேவ் பண்ணி போய் போகிறோம். Closed tight. இதெல்லாம் வந்த பாதை இதெல்லாம்.
Interesting. The person who sat here was fond of cigars. They killed the man who was sitting there, and the trail of blood begins here. So this would be the body they dragged through the gate. Okay. Blood! இதை வச்சு தான் அடிச்சிருப்பானுங்களோ? Papers were burned, and great care was taken to destroy everything of any value to our case. We will find nothing further in this place. ஓஹோ, நீ என்ன புலியா? நான் என்ன புலியா இல்லை ப்ரோ, நான் வந்து பெரிய அசுர புலியா? கிரேசல் கோட்டின் சக்தி ப்ரோ. Champagne. Maybe this will satisfy that old man of the same name. ஆஹா. Interesting. The person who sat here was fond of cigars. இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. ரைட்டு, வேற ஷாம்பியன் வச்சு என்ன பண்ணுறது? Whoever you are, open up. We mean you no harm. Open the door, for God's sake. It's a matter of life or death. This is useless. Watson, Okay. your sensibility Yeah, is appreciated. okay. We shall come back later. இந்த இதை திறக்க வைக்கணையா? Whoever you are, open up. We mean you... This is useless, Holmes. Watson, your sensibility is appreciated. We shall come back later. என்ன பண்ணுறது? இதை ஃபுல்லாக செக் பண்ணியாச்சு. இந்த இடம் ஃபுல்லாக செக் பண்ணியாச்சியா? ஓகே, இப்போ வந்து மேலேயும் போயிட்டு வந்துட்டேன். மேலே எதுவும் இல்லை. இந்த I cannot do this. திறக்க முடியுமா என்ன? This is useless. வேறு வருது. Yes, there is something here. இது எப்படி திறக்குன்னு தான் தெரியல ப்ரோ. Yes, there is something here. Ah, it's a ham. What a delectable aroma. If only I were hungry. Ah, it's a ham. What a delectable aroma. இருங்க, ஹிண்ட்டில் பார்ப்போம். இதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. ஐயா,
What do you make of this, Holmes? ஐயா என்னையா பண்ணோம்? இருங்க, போயிட்டு மேப்பில் போயிட்டு இந்த ஓல்டு மேன் கொரிடர் என்னது போர்ட் டிஸ்ட்ரிக்கு பானு காரிடரு பெட்ரூமு. Watson, we must move quickly. The enemy is close at hand, and there's another place we've yet to examine. Watson, we must move quickly. The enemy is close at hand, and there's another place we've yet to examine. This should prove useful. This should prove useful. What do you make of this, Holmes? சரி நீ செத்து நவுறு. This should prove useful. This should prove useful. மெட்டல் ராடா வச்சு எதாவது பண்ணுவோமா? வாங்க மெட்டல் ராடை வச்சு எதாவது பண்ண முடியாதுன்னு பார்ப்போம். Closed tight. இது திறக்க முடியல. இந்த கீழே போகிற ரூமை திறந்து பார்ப்போம். Yes, there is something here. திறக்க முடியலையா? மெட்டல் ராட் இல்லை. மெட்டல் ராடை வச்சு என்ன பண்ணுறது? Whoever you are, open up. This is useless, Holmes. Watson, your sensibility. I cannot do this. திறந்தாச்சு ப்ரோ. ஓ ஆல்ரெடி திறந்தது தான். This is useless. எப்படி தருது? I cannot do this. ஓஹோ ஸ்னேக் ஐஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் 90 rupees சூப்பர் சாட். ஐயா நன்றி ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ. என்ன ப்ரோ என்ன பண்ணுறேன்னு புரியலையே, மாட்டிக்கிட்டேனேடா. இதுக்கு எதுனா கீ எதுனா கிடைக்குதான்னு பார்க்கணும். சாவல ஐயா இருங்க ப்ரோ, கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க ப்ரோ. கண்டுபிடிச்சி This must be Arnson. He appears fond of cigars. ஓ அவனும் சிகார்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கிறாங்களா? Interesting.
இதெல்லாம் இது பண்ணதாயா? ஐயா இந்த ரூமை எப்படி திறக்கன்னு தெரியல எனக்கு. இந்த ரூமை எப்படி நான் திறப்பேன்? எப்படி திறக்கிறது? இது பாருங்க ஏதோ இருக்கு இதனா. Yes, there is something here. அது எப்படி திறக்கிறது? ஆறானி கத்தி வச்சு. ஏய் என்னடா அது? A stone of small size but of splendid color. It seems to have no flaws, and I doubt that it originated in the American continent. Okay. இதெல்லாம் பண்றா. ஏன்டா அப்படி இருக்க? What do you make of this, Holmes? ஐயா எதனா ஹெல்ப் பண்றானா பாருங்களேன். தந்தி பைய. ரூபி இருக்கு. இத வச்சு என்ன பண்றது? ரூபி வச்சு என்ன ப்ரோ பண்றது? Whoever you are, open up. This is useless, Holmes. Watson, your sensibility is appreciated. We shall come back later. யா போயிட்டு இருங்க. அந்த பொண்ணுகிட்ட எதனா கேட்டு வர முடியுதான்னு பார்ப்போம். Closed tight. Ah, Holmes! There are thousands of these mosquitoes. We must turn back. What? சம்திங் பிஸி ப்ரோ. வாங்க போகலாம். திருப்பி அந்த பொண்ணுகிட்ட போய் இதெல்லாம் பேச முடியுதான்னு பார்ப்போம். வாங்க. Yes, sir. நம்மக்கிட்ட கேட்குது இது. இந்த குதிரை எதனா ஹெல்ப் பண்ணுமா? பண்ணாது போலையே. ஏய் Now it can't be used for anything. Yeah? Now it can't be used for anything. Yeah? Closed tight. Closed tight. ஐயா என்னையா அது? எங்கேயோ மாட்டிக்கிட்டேயா. இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறது? இதை வச்சு என்ன பண்ணுறது? இன்னும் பக்கெட் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ்னு இருக்குது. இதை வச்சு என்ன அப்புறம் பண்ணுறது? இந்த மாஸ்டர் பெட்ரூமை திறந்தே ஆகணுமே. Whoever you are, open up. This is useless, Holmes. Watson, your sensibility is appreciated. We shall come back later. What do you make of this, Holmes? ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல. இரு இந்த What do you make of this, Holmes?
என்ன ப்ரோ மண்டை வலி வருது எனக்கு இப்போ. இன்னைக்கு மண்டை வலி வருது. இதை வச்சு எதனா பண்ண முடியுமா என்ன? இல்லை இல்லை. I cannot do this. இப்போ என்னதான் பண்ணுவ? Watson, we must move quickly. The enemy is close at hand, and there's another place we've yet to examine. இது பான்னு. ஓகே. இங்கே தான் மேலே வந்தோமா? ஏன் என்ன பண்ணுறேன்னே தெரியலையா? ஹிண்ட்ல என்ன கிடைக்குதா? You must find a key or trigger some other event to gain access to them. Don't forget, look for the printed. Okay. Read any document that you might encode. You may need to bring up the document window to refer to them. Oh, okay. Where? How do... Oh! ஐயா ஏதோ விண்டோ ஏதோ பசிலெல்லாம் சால்வ் பண்ணுமாம்ல. ஓகே இருங்க. What do you make of this, Holmes? திறப்பா எப்பா. இந்த நியூஸ் பேப்பர் எங்க? ஏன் அந்த நியூஸ் பேப்பர் எங்கயா? I cannot do this. என்னயா அது? இருங்க. யா என்னையா அது? என்ன இது இம்புட்டு கஷ்டமாக இருக்குது? Blood! Footsteps. Let's see. Blood. However, given the small amount, the wound should be superficial. Wait, this is interesting. There's a trace of mud here.
அங்கே போனால் இது பண்ணுறானுங்களே. Footsteps. Let's see. Some footsteps or marks, not clear enough to make out. Let's see if there are others. Some footsteps or marks, not clear. என்னடா இது டேய். These footsteps indicate a person of small stature, and the fact that they are so... This blood on the ground... ஏன் இதெல்லாம் கீழெலாம் ஏதோ எடுக்கணுமா? அதெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னே தெரியல எனக்கு. This must be Arnson. எல்லாம் கத்தியை வச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போமா இந்த இடத்த? Whoever you are, open up. We mean you no harm. This is useless. Watson, your sensibility is appreciated. We shall come back later. I won't do that. ஏன் ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறான்? I won't do that. ஏன்டா பண்ண மாட்டேன்? பண்ணுறா. ஏன்டா இவ்வளோ நாள் பண்ண? This is useless. ஏன்டா பண்ண மாட்டான்? ஏன் இங்கே தான் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இருந்ததுயா? நியூஸ் பேப்பரையும் காணும். என்னவா இருக்கும்? என்னையா பண்ணுறது? ஓகே இங்கே தான் இருக்கா? ஓகே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஐயா. ஐயா இந்த பெட்ரூம் உள்ள போகணும்யா, எப்படி போகிறதுன்னு தெரியலையா? இந்த பெட்ரூம் உள்ள போகணும், எப்படி போகிறதுன்னு தெரியவில்லை. ஆதலால் காதல் செய்வீர்.
இதோ இந்த பெட்ரூம் உள்ள இப்போ போகணும். நம்ம எப்படி போகிறேன்னு தெரில. திஸ் பெட்ரூம் உள்ளே போகணும். எப்படி போகிறது என்று தெரியவில்லை. அதனால் இந்த பெட்ரூம் உள்ளே போகணும். எப்படி போகிறது? This is useless. இந்த பெட்ரூம் உள்ள போனாதான். யா சாட் வரலையா அதுவும்? ஓகே, யாரும் வரலையா? ஓகே. இன்னும் முடிச்சு போமா ப்ரோ. இது உள்ளதான் இருக்கு. அப்புறம் ஏன் காட்ட மாட்டேங்குது? யா இது உள்ளதான் இருக்கு. What do you make of this, Holmes? யா இங்கே தான் இருக்கு. ஆனால் நம்ம ஏன் காட்டல? போகிறானா? சரி. ஒர்க் ஆகலை. என்னவா இருக்கும்? யா இங்கே தான் அந்த வீடியோவில் காட்டுது. ஆனால் இங்கே எதுவுமே இல்லையே என்கிட்ட. This is useless. This is useless. I won't do that. I cannot do this. Whoever you are, open up. This is useless, Holmes. Watson, your sensibility is appreciated. We shall come back later.
What do you make of this, Holmes? What do you make of this, Holmes? What do you make of this, Holmes? Ah, Holmes! There are thousands of these mosquitoes. We must turn back, Watson, or we shall be devoured. What do you make of this, Holmes? Ah, Holmes! There are thousands of these mosquitoes. We must turn back, Watson, or we shall be devoured. Footsteps. Let's see. Watson, regard the traces in the soil. A body was dragged here. More traces of mud. A person wearing shoes thick with fresh mud entered the garden by this gate. They entered the house and then returned, dragging a body back along the way. This erased some signs of their former movements, but not entirely. Fortunately, I have a particular talent for tracing footsteps. A neglected art indeed. Holmes! Here! அப்பாடா ஓ இது ஆக்சுவலாக ஸ்டோரியா இருங்கய்யா இப்போ தான் ஏன் ஸ்டோரி முடிஞ்சிச்சு ஐயா என்னது 1 2 2 Very interesting. Two, 4 2 4 3 4 3 4 2 6 எப்படியே திறந்துட்டோம்ல Nothing can stop an inventive and logical mind. Bah, it's only an air pistol. I would be hard-pressed to shoot a nestling from a branch with this weapon. Besides, it's not even loaded. எடுத்து வச்சுக்கடா Bah, it's only an... ஓகே போலாம் இங்க இல்ல இங்கிட்டு This is useless. சரி எங்கடா அது சாவி எங்க மேன் பேனது சாவி என்ன கத்துறாங்க ஏன் கத்துறாங்க Watson, that shouting. Something is happening. This must have come from the stables, Holmes. ஸ்டேபிளா This must have come from the stables, Holmes. ஸ்டேபிளா ஓ கேபிள்னா கீழேயா This must have come from the stables, Holmes. ஓடு 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 அங்கேயா என்ன அந்த லேடியா என்ன This must have come from the stables, Holmes. ஸ்டேபிள் ஸ்டேபிள் ஸ்டேபிள்னா
This must have come from the stables, Holmes. ஸ்டேபிள்னா என்னதுயா? This must have come from the stable. என்னதான்டா பண்ணுங்கறீங்க? Ingenious. Standing on the stone activates some mechanism. This must have come from the stables, Holmes. யாரோ கத்துறாங்க, அது யாருன்னு தான் தெரியல எனக்கு. யாரு? This must have come from the stables, Holmes. ஐயா அந்த இதுலன்னு நினைக்கிறேன், அந்த பொம்பளையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு வாங்க போகலாம், போய் காப்பாற்றுவோம். எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களா தான் இருக்கணும், தெரிஞ்சு அதான் தான் இருக்கும். வாங்க போகலாம். This must have come from the stables, Holmes. அவசரப்படாதரா. Watson, this can serve as a ram to take down the door. ஓ இருறா. ஓடு ஷெர்லாக் ஆக்ஷன்ஸும் பண்ணுவார் ப்ரோ. என்ன தொங்க விட்டானுங்க? நல்ல வேலை காப்பாற்றணும். Watson, tend to her. Holmes, hold on. There is a message pinned to this unhappy woman. ஓ ஏதோ மெசேஜ் போட்டிருக்காங்களாயா? Do you think that in the city the life of one English degree is worth than of a black maid servant? Oh. Holmes, she is still in shock. I must stay with her. சரி நீ நான் போகிறேன். நம்ம போயிட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவோம் ப்ரோ. வா ப்ரோ. Yes, there is something here. என்ன இது? இந்த டியூப் வச்சு ஓப்பமா? Strange drawing. ஏ It says only the best gunmen earn the finest arms. அடப்பாவி. ஐயா இதை பாருங்க. Ingenious. Standing on the stone activates some mechanism. Yes, there is something here. ரூபிக்கல் தானே? Yes, there is something here. Arnson should be in these pictures. A lovely piece. I must say it's the highlight. இது பால்கனிக்கா? ஓகே இதை மட்டும் இப்போ இது பண்ணோம். Yes, there is something here. கேம் இன்னைக்கு முடிச்சிடுவீங்களா? இல்லை ப்ரோ, அடுத்த ஸ்ட்ரீமில் தான் ப்ரோ முடிக்க முடியும். ரொம்ப கஷ்டமையா.
Yes, there is something here. இது மேலே நிற்கணும். ஐ மீன் இந்த மேலே வெயிட் கொடுத்தா Ingenious. Standing on the stone activates some mechanism. என்ன மெக்கானிசம்? What is inscribed here? My best trophy. A strange hunter, this Arnson. என்னன்னு புரியலையே. மேலே நின்னா ஏதோ நடக்குதுங்கிறான். Ingenious. Standing on the stone activates some mechanism. என்ன மெக்கானிசம் தான் தெரில. என்ன இது இருக்குமா இங்கே? சாச்சு ஏதோ திறங்கடா. What is inscribed here? My best trophy. A ஒரு strange ஸ்ட்ரீம் ஆக hunter. முடியும் எப்படி தான் நினைக்கலாம். It says only the best gunmen earn the finest arm. ஓகே. Nice lemons. Nice lemons. Nice lemons. இது மேலே நிற்கணும்னா ஏதோ ஒரு மெக்கானிசத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணுங்கிறா. அப்படி எதுவும் ஆக்டிவேட் ஆன மாதிரியே தெரியலையே. மட்டும் பெரிய கரடியாக இருக்கு. என்னவா இருக்கும்? Nice lemons. Nice lemons. இருங்க ஒன்று ஒன்றா வச்சு Nice lemons. இது என்னது? ஹார்னு. ஐயா இந்த ஹார்ன் எங்கேயா போடுற மாதிரி இருக்குமோ? தெரிஞ்சு இருக்கலாம். வாங்க. இந்த ஹார்ன் எங்கேயா சொல்லு? ஐயா எப்படி? என்னடா அது? This Arnson has a good sense of humor. He and this girl should be very close. Perhaps she has some information. ஐயா இந்த பொண்ணை பார்த்தா என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுமா ஐயா? Nice lemons. ஓகே இருங்க. Arnson should be in these pictures. சரிடா. இது இது எதுக்கு வச்சோன்னே புரியலையே. It says only the best gunmen. Nice lemons. இந்த லெமனை நான் இப்போ எப்படி பிப்பேன்? Nice lemons. இல்லை Nice lemons. இதுவும் இல்லை. என்னதான்டா பண்ண சொல்கிறீங்க? என்னவா இருக்கும்? This picture is sinister. It says only the best. Surely there is something behind this fresco. This hole must be part of some mechanism. ஏதோ ஒரு மெக்கானிசம் இருக்காயா? இதாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். It says only the best gunmen earn the finest arms. only the best gunman in the finest arms. Oh, okay. இதாக கன்று மாதிரி இருக்குமா என்ன? Surely there is something behind this fresco. This hole must be part of some mechanism. Yeah, இந்த hole. என்னயா அது? என்ன? தோ ஐயா ஒரே நிமிஷம் இருங்க, வந்துடுறேன். மழை பெஞ்சிருக்கு, துணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன்.
வந்துட்டேன். ஐயா இப்போ இதை திறக்கணும். Surely there is something behind this fresco. This hole must be part of some mechanism. இதை எடுத்துமா? Surely there is something behind this You fresco. don't lie, okay. This hole must be part of some mechanism. அப்புறம் இது Nothing can stop an inventive and logical போய் mind. ஏதோ லெட்ரு. Very interesting. How dreary, the swamp. We must hold fast, as it is imperative. Everything in good time. First, I must find Watson. இருங்க இது பார்ப்போம். It is possible to take down an elephant with one shot using these weapons. Unfortunately, the metal grid is too solid to break through. பிரேக் பண்ணிடலாம். I won't do that. ஏன்? This is useless. வேறன்ட்டு இல்லையா? ரூபி வச்சு என்ன பண்ணுறது? This is useless. ஓ இதுதான் அந்த ஸ்டோனா? இதான் நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். போகலாம் வாங்க. யாரோ வரான்டா. குட்டி பையன் ப்ரோ. Perhaps it is time to take care of this young man. Everything in good time. First, I must find Watson. ஓ ஓகே. அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு அழைச்சிட்டு வரணுமா? குட்டி பையன் வந்துட்டான் ப்ரோ. Watson, read this. It sheds light on a dark and sinister enterprise. Arneson was in contact with the Northwood Agency. He wanted to inform them about the activities of Sherlock. But why? எதுக்காக? Because his servant was secretly selling the same stolen jewelry sought by this agency. ஓ ஓகே. How is she, Watson? இவங்க எப்படி? It will be difficult for her to speak for some time. She had a narrow escape. Can she walk? Yes, but why? Come with me. Your brother is behind this door, miss. He is wounded, but only superficially. It is extremely urgent that he opens this door. Can you call to him? Perhaps it will draw him out. David. Young man, I know that you can hear and understand me. We are here at the request of your sister, who is with us now. She is very worried about you, and rightly so. The man with me is a doctor. He is going to look at your wound and ease your suffering. Please come out. Everything will be all right. Open the door, Davy. These gentlemen talk true. Come on now. Open up the door for Eula. Miss, you should go and get some food for your brother. He must be very hungry. Have you finished, Watson? Well, yes. Very well. Please understand, my young lad, and you too, Miss Eula. We are here to solve an affair that risks many people's lives. Furthermore, we have very short time to save them. As for you, young man, you know some very important things. You must tell us everything and leave nothing out. But what are you Listen to me. I will tell you a story. Davy, 5 days ago, at night, you were woken up by noises from the dining room. First, you heard the voice of the gardener, and then a loud blow to the floor. You got up and took the candle, which was lit. Then you went to the dining room. On your way, you found something on the floor and picked it up.
It was நீங்க likely முடிச்சலாம் a piece of நீங்க paper. முடிச்சலாம் தோணுது பாப்போம் Afterwards, வாங்க. you went to the door of the dining room and saw the dead body of Colin the gardener soaking in a pool of blood. You also saw Ashmat, the other servant, dragging Mr. Arnson, who seemed dead, towards the door. the crime scene explain Ashmat saw பண்றாயா? you, struck at you with his knife and caught you in the arm. Seeing that this blow had not killed you, he raised his knife to strike again and eliminate the only witness to his heinous crime. But something stayed his hand. The item you picked up was far more important. He paused to snatch it up, giving you time to run away and barricade yourself in your room. But if you were there, why didn't you do anything? Mr. Holmes was not there, miss. But if he tells you that things have happened in such a way, you should believe him without any doubt. Then you are a kind of hoodoo man. In some way. David, do this man tell it true? Is this what happened? The good man saved us both. Do what he tells you, Davy. Listen to your sister, young man. Now, Davy, can you recall what was on that piece of paper? Think hard now. வரைஞ்சு காட்ட போறான். Watson, your notebook. Be attentive to everything he draws and copy it down exactly. ஏதோ நம்பர் கொடுத்துருக்கான். Holmes, can we trust these figures and make sense of them? I mean to say, consider this boy's affliction. Ah, this boy. A strange one, isn't he? Watson, let's escort him and his sister to her employer. This be the Gallagher's place. Thanks, misters. Miss Euler, we should be thanking you. Now, take good care of your brother. Watson, we must move quickly. The enemy is close at hand, and there's another place we've yet to examine. Yes, Watson, we must pass this way. Before we venture further, we must find some protection from this merciless insect horde. Wait for me here. போயிட்டு அந்த லெமன் எடுத்துட்டு வரணும். ஏதோ நம்பர் ஏண்டா ஏதோ செய்தி மாரி இருக்குன்னு பார்த்தா ஏதோ நம்பர் தரான் ப்ரோ. என்ன நம்பர்னா நம்பர் என்னமா அவ்வளோ நம்பர் இருக்குது இதில். This should prove useful. ஓகே, இதை வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம்? இது ஒன்றாக்கணுமா என்ன? எல்லாம் போகும் அதுக்கும். Watson, cover yourself with lemon juice. It will protect you from the mosquito stings. Oh, okay. Do you know any similar trick to avoid the sting of bullets? We likely need it soon. There are signs of a struggle here. Perhaps Arnson regained his senses and fought back. Blood, and in large quantities. This bush has been stripped of its lower leaves and slightly uprooted. Someone grabbed hold of the brambles and refused to let go. His adversary, unable to get him down due to the man's tight grasp, must have cut off his hand. I would say his right. What a horror! Rather, and quite determined. A boat was waiting here. Watson, it seems everything leads to the swamp. How can we get there? ஸ்வாம்புக்கு போகணும். நம்ம தலைவனை பிடிங்க. நம்ம தலைவனை பிடிச்சா போயிடலாங்க. Watson, we must inspect this place carefully and leave no stone unturned. We have little time. ஓஹோ, இன்னும் இருக்காங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண. சரி போடா. ஓ, போக முடியாதா? போகல. அந்த குதிரை எடுத்துகிட்டு போகலாமோ? எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த குதிரை எடுத்துகிட்டு போகலாம் தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, வாங்க போகலாம்.
குதிரை அழைச்சிட்டு போகலான்னு தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸ்வாம்புக்கு போகணுன்னா அப்படி தான் போக முடியும். போக முடியாதா? What do you make of this, Holmes? ஸ்வாம்புக்கு இப்போ எப்படி நான் போகிறது? இங்கேயும் போகல. Watson, we must move quickly. The enemy is close at hand, and there's another place we've yet to examine. இன்னும் ஒரு பிளேஸ் இருக்காம்ல. என்ன பிளேஸு? இப்போ This lock is very strange, even unique. I won't do that. I cannot do this. என்ன பண்ணோம்? ஸ்வாம்புக்கு நம்ம எப்படி போகிறது? ஏன் நம்ம ஏதோ ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் விட்டுருக்கோம். இப்போ அடுத்த ஸ்டோரி மூவ் ஆகும் போல. This Anson has a good sense of humor. He and this girl should be very close. Perhaps she has some information. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யாருன்னு பண்ண? Anson should be in these pictures. இல்லை, ஓகே போவாங்க. These clothes belong to a certain... This blood on the ground came from a deep wound. Blood! Interesting. The person who sat... Papers were burned, and great care was taken to destroy everything of any value to our case. We will find nothing further in this place. The person was struck with a sharp object as they entered. You can see the trail of... The body was dragged from behind this door. Ah, it's a hat. Closed tight. Closed tight. Closed tight. திரும்ப எப்படி தரது? Closed tight. மேப்பில் எங்கேயும் போக முடியல. Watson, we must inspect this place carefully and leave no stone unturned. We have little time. No stone unturned, okay.
Closed tight. இதுக்கு எதனா Closed tight. Closed tight. கத்தி வச்சு Closed tight. The same woman seen in the trophy photograph. We must find that fisherman, the one at the docks who gave Okay. us information. He could help us. You're quite right, Watson. Besides, it would be wise to visit a young woman. A young woman? இப்போ பாடா போட்டுக்கு Run, Watson, run! ஓடிட்டல்ல We outran them, Holmes. Surely not, Watson. They ceased their chase only when they saw we continued towards the port. Apparently, they have orders to kill intruders only as a last resort. Is this Yes. supposed to reassure me? அந்த ஃபிஷர்மேன்ட்ட போகணுமா அப்படிதான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இருங்க போய்ப்போம் Good evening, my darlings. Come to have a little fun, have you? Well, No, madam. We merely wish to speak with one of your boarders about an extremely urgent matter. Of course you do, darling. How much money you looking to spend? The matter is, madam, I must protest. It's not what you think. This is extremely urgent and involves nothing questionable. Oh, sure. I understand. I know all about these urgent matters you fellas have to talk about with the girls. But unless I see the color of your money, you and your urgent matters best keep on moving. At least there are two of you. You could always lend each other a hand. what did she just say? These Americans have such colorful expressions. நான் ஓர தட்டி விடு ஸோ அந்த ஃபிஷர்மேன்ட்ட போவோம் போமா I told you once, now don't rile. ஓரா பேசுகிறான்டா ஆடா போவோம் தலைவா காப்பாத்து தலைவா Good evening, sir. We are interested in a short trip along the bayou into the nearby swamp. My mouth, nobody but some fool go in that swamp at night. Come back tomorrow. Old Champagne take you then for a fact. No, sir. It is of the gravest importance that we could go to the swamp and tonight. No ways to get there. Listen, he has some boat hereabouts. Now, I can sell you the boat, but tell you true, you get your own selves to the swamp. I believe we can find some manner of payment that you will find satisfactory. We shall return. அதான் சாம்பியன் பட்டை தூக்கி கொடுறா Will this cover the cost of a boat? It been kept in a bad way. My foot, it warm now for sure. All this'll get you them planks from the wood pile around there. And one of your lanterns. Sold. What do you expect to do with this, Holmes? Build a raft?
கிராஃப்ட் பண்ணுமா அடப்பாயிலா. I believe we can find some manner of payment that you will find satisfactory. We should find a way to pay this man. இப்போ எதுக்கு லேண்டர் வாங்கினா இவன்? போக முடியாதா? ஓகே. இந்த ரூபி வச்சு கொடுப்போமா? சரி, அந்த பொண்ணுக்கிட்ட போயிட்டு இந்த இது பவர் இதாக கொடுக்கணும். ரூபியை கொடுப்போமா? What else do you want? We have work to do. Oh. Good evening, my darlings. Come to have a little fun, have you? Well... No, madam. We came to... Oh, அப்பே இதை கொடுத்துருக்கணும். Good evening. தப்பு பண்ணோம். You brought these flowers? Uh-huh. Who are you? What's happened to... Mr. Arnson? We still do not know exactly what has happened with the gentleman, but Arnsonக்கு we என்ன are here to ஆச்சுன்னு try and find out. Listen to me, miss. Lucy. My dear Miss Lucy, my friend and I have come here all the way from England. You may have seen us this morning with the sheriff. Are you working for him? No. Actually, we suspect him Yeah, of obstructing our investigation. Our நினைக்கிறேன். case has some remote connection with Mr. Arnson, so we went to his home to talk with him. While there, we found evidence he has been abducted and one of his servants had been murdered. Kidnapped? But why? I don't know, but time is running out. Please tell us what you know about Mr. Arnson. And, Miss Lucy, omit nothing. Even the most trivial of facts may prove to be of great importance. He is such a kind man and had promised we would be married this autumn. Uh-huh. He arrived in New Orleans about 2 years ago. He's a hunter and was to stay but a few weeks. He was after something in the swamp, Lord knows what. Then we met here. I had just started working, you see. Madam said that she would let me leave only if my debts and worth to her was paid off in full. A few weeks ago, Mr. Arneson, said that he had the solution. Maybe he had the money and was kidnapped by people who wanted it. It would have been a small fortune to most folks around here. And you know where he could have hidden it? Oh, I don't care about the money. If it could bring me back Errol, I'd give it away gladly. He showed me a secret room upstairs. He shoots with a gun to open it. He says that nobody else can succeed but a real marksman. Behind the wall is a cupboard with weapons and a little box hidden behind a big rifle. His money is inside. To open the gate of the cupboard, he uses signet ring that he wears on his right hand. Oh. But how can any of this help you? You don't have his ring. You have been of greater assistance than you may realize, Miss Lucy. If Mr. Arnson is still alive, we shall bring him back to you. Come on, Watson. Oh, இப்போ திருப்பி அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு அந்த ரிங்கை கண்டுபிடிச்சா பணம் இருக்குமா அதில்? நான் என்ன பண்ணுவேன் டேய்? Watson, let's pay a visit to this Arnson. அங்கே தான் போகணுமா? ஓகே. Would you be so kind as to explain to me why we are coming back with these wood planks? We are searching for a signet ring, Watson. And how do these planks help us find it? We must recover the hand that wears it, so we must find a way to lure its finder. But whom are you talking about, Holmes?
ஓ ரக்கூனா. The facts speak for themselves, Watson. The key that unlocks Anson's cupboard is the signet ring Akash he bro, hi customarily bro. wears on his right Hi bro, hand. hi bro. There was the very same severed by one of his kidnappers when the poor man clung to the bush we saw on the way to the bayou. It so happens that raccoons are attracted by carrion and also are quite taken by shiny objects. No doubt one has made off with our missing hand and its ring. I noticed their tracks nearby, and no doubt they have a nest in this area. Find the raccoons and we find our hand. Oh. As you put it, it seems quite obvious, Holmes. It's simplicity itself. But now we need to place some bait so the little fellow will come out and take us back to his den. என்ன பண்ணும் இப்போ அந்த ரக்கூனை பிடிக்கணுமா? I need something. என்ன பிளாங்கா? I need something. என்னடா பண்ணும்? லேடர் வச்சிருக்கான். I need something. What do you make of this, Holmes? என்ன குறுக்கால வந்துட்டு I need something. அந்த இது I'm going to set this outside to attract the little devil. ஓகே. எப்படி? வந்துட்டா என்ன வச்ச இது வந்துட்டு மேலே ஏறுது மேலே ஏறுது மேலே ஏறுது. Watson, there's the nest. It's on the roof above the balcony. எங்கடா? எங்கே போடுறது? இங்கே போடணுமா? எங்கே போடுவேன்? பால்கனிக்கு போவான். பால்கனி போயிட்டு பால்கனிலேருந்து போடுவோம். என்னடா? Excuse me, madam. I'm merely passing by with no wish to disturb you, although I'm sure you found Mr. Anson to be a man of good taste. அவ்வளோதானா? இப்போ இந்த ரூம்குள்ளே போவாங்க. This lock is very strange, even unique. No way to pick it. I wonder, the key or object that opens it must be somewhere. Here is what we need to buy a boat. What a splendid... Indeed, it'll be of great advantage in the swamp. ஓ ஓகே. ஃபைட்டில் உண்டா? போடுத்தல மாசத்தில். Watson, we must move quickly. The enemy is close at hand, and there's another place we've yet to examine. Anson should be in these pictures.
இன்னும் இருக்கா? இன்னும் இருக்கா ப்ரோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண? ஏண்டா இந்த வீட்லேயே ஏண்டா என்ன? You should have listened to me, Mr. Holmes, and gone back on your boat. Oh, It's the sheriff. Quickly, load the rifle, Holmes. No, Watson. Forget the gun and see to the ladder, and quickly. okay, அவன் லாடர் போவாங்க. இப்படியே போயிட வேண்டியதான். ஓடு 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 ஓடு. என்ன இது? யா No, Watson. Forget the gun and see to the ladder, and quickly. see to the ladder. Okay. இங்கேருந்து தப்பிக்கவே முடியல. எப்படா தப்பிக்கிறது? என்னடா அது? லேடரை தான் ஏதோ பண்ணணும். Bah, it's only an air pistol. I would be hard-pressed to shoot a nestling from a branch with this weapon. Besides, it's not even loaded. Bah, it's only an air pistol. I would be hard-pressed to shoot a nestling from a... No, Watson. Forget the gun and see to the ladder. Bah, it's a... என்னடா பண்ணணும்? Let's go, Watson. To the... பா முடிச்சுக்கலாம் ப்ரோ. இன்னும் 1 hour ஸ்டீம் இருக்குது. இதோட முடிச்சுப்போம். முடிச்சுக்கலாம் ஐயா. சேவ் கொடுத்துட்டு முடிச்சுப்போம். இதுக்கு மேலே முடியாது. மண்டை வெடிச்சிடும். ஐயா 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 கோச்சிக்காதீங்க ஐயா. ஐயா வந்துட்டேன் ப்ரோ வந்துட்டேன். ஐயா சேட் லோட் ஆக்கலையா இவ்வளோ நேரம்? ஐயா இருக்கீங்களா? ஐயா 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 கோச்சிக்காதீங்க கோச்சிக்காதீங்க. வந்துட்டேன். ஐயா ஐயா சேட்டு லோட் ஆகலையா? சத்தியமாக லோட் ஆகலையா? சேட்டை லோட் ஆகலாம் நண்பர்களே. கோச்சிக்காதீங்க. கண்டக்டர் ப்ரோ, ஸ்னேக் ஐஸ் ப்ரோ, தண்டர் ப்ரோ எல்லாம் கோச்சிக்காதீங்க ஐயா. கோச்சிக்காதீங்க ப்ரோ. வந்துட்டேன்.
ஐயா 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 இது சேட்டு லோட் ஆகல ப்ரோ. இருக்கீங்களா? எனக்கு கடைசியாக ஆகாஷ் மெசேஜோடு நின்றுடுச்சு ப்ரோ. ஆகாஷ் கேம் ஓவர்னு போட்டால அதோடு முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு எதுவுமே மெசேஜ் வரல ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, மன்னிச்சுக்கோங்கோ. வேணும்னே பண்ணல கைஸ். சாரி ப்ரோ. ஆகாஷ் போட்ட மெசேஜ் அதுக்கப்புறம் எனக்கு மெசேஜே வரல ப்ரோ. இப்போ தான் ப்ரோ மெசேஜை ஓப்பன் பண்ணுறேன். சாரி ப்ரோ, டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களான்னு கேட்குறேன். ஐயா வன்மலாம் இல்லை ப்ரோ. ஆகாஷ் கேம் ஓவர்னு போட்டால அதுக்கப்புறம் ஒரு மெசேஜுமே வரல ப்ரோ. இப்போவும் இக்னோர் பண்ணுறாரு இசை. ஐயா அதெல்லாம் இல்லையா, வச்சுக்காதீங்க ப்ரோ. கண்டக்டர் ப்ரோ சாரி ப்ரோ. ஸ்னேக் ஐஸு தண்டரு எல்லாருக்கும் மன்னிச்சுக்கோங்க ப்ரோ. மன்னிச்சுக்கோங்க ஐயா. சிஜி ப்ரோ மன்னிச்சுக்கோங்க ஐயா. ஆக்சுவலாக இன்னும் ஒரு மணி நேரம் கேம் பிளே இருக்குது ப்ரோ. ஐயா நான் என்ன பண்ணுறது, பக் ஆகிடுத்தியா, இது சாட்டு பக்கு. சரி இந்த கேமுக்கு யாரும் வரல அப்படின்னு நான் அப்படியே விளையாடிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. அவ்வளோதான் ப்ரோ, இக்னோர்லாம் பண்ணல ப்ரோ. எவ்வளோ நேரம், ஒரு 10 நிமிஷம் முட்டி போடுங்க அப்போதான் பண்ணிடுவான். ஐயா நல்லா இருக்கியா கேம்? இன்னும் ஒரு 1 hour கேம் பிளே இருக்குது ப்ரோ. கோச்சிக்காதீங்க நண்பர்களே. சரி, எனக்கு வாட்சிங்கும் ஒன்று தான் காட்டுச்சு. சரி யாரும் வரல, நம்ம மட்டும் விளாடுவோம் அப்படின்ட்டு விளையாடிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. மன்னிச்சுக்கோங்க மக்களே. ரொம்ப நேரமாக மெசேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா? ஐயா சாரியா, வேணும்னே பண்ணல சார். நாங்கள் இருக்கோம் ப்ளேவா. இன்னும் 1 hour கேம் பிளே இருக்கே ப்ரோ. ஓகே வேணா போகலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ போயிட்டு இருங்க, எதுக்கும் போய் பார்ப்போம். இங்கே போவோம். அதான் நான் தான். ஐயா அதெல்லாம் இல்லையா. What else do you want? அங்கே போவோம். காசை கொடுத்துட்டு அவன்கிட்ட போட்டை வாங்கிட்டு ஸ்வாம்புக்கு போனோம். மன்னிச்சுக்கோங்க மக்களே. இது டெக்னிக்கல் எரர். இல்லை நான் அப்படியே ஜாலியாக உங்கள்கிட்டையும் ஐடியா கேட்டிருப்பேனே, இது எப்படி பண்ணோம் அப்படி பண்ணோன்ட்டு. எனக்கு தெரியாமல் தான் என்ன பண்ணுறேன்னே தெரியாமல் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தேன். ஸ்வாம்பில் அலிகேட்டர் ஹண்ட் பண்ண போகிறீங்களா இசை பையா? தெரியலையே. மனுஷனையே வேட்டையாட போகிறேன் ப்ரோ. மனுஷனை எவ்வளோ, ஒரு 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சா? ஐயா கொஞ்ச நேரம் ஆட்டு, ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஆட்டு, 2 மணி நேரத்தோட முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு ஸ்ட்ரீம் போட்டு முடிச்சிடலாம். அப்படியே இன்னும் ஒரு ஸ்ட்ரீம் தான் வரும். இது திட்டவட்ட சதி ஐயா, சத்தியமா இல்லை ப்ரோ, சத்தியமாக. Have we enough to buy a boat, sir? For sure. Excellent. Could you tell us the best way to reach the swamp area nearest to the rich parish? That's simple enough for any fool. Sail along the river crook and keep close to the shore. There is one last service you can do for us. The boat from which we disembarked is scheduled to leave tomorrow for Europe. Could you take a message to the crew for us? We may need for them to hold their departure until 8 o'clock in the morning. Will do. And one last thing. How may we identify old Sam's racks from any others? Old Sam's racks be marked with blue and white tops. நாய்க்குட்டி நம்மள கடிச்சிரும் ப்ரோ, அது வெரி நாய் ப்ரோ. Now, Watson, let's explore this swamp. Here is the hidden passage near old Sam's racks. We are on the right course, Watson. Okay. என்னையா போட் இது டேய்? ஏண்டா நல்ல காசு நல்ல போட்டா கொடுக்க வேண்டியதுதானடா. ஏதாவது சவுண்ட்லாம் கேட்குதியா? என்ன போட்டு இது? போட்டு என்னையா போட்டு இது டேய்? டேய் ஐயா போட்டு ஓட்ட வரலையா?
இங்கே தான் சவுண்டு கேட்குது, வாங்க போகலாம். Nothing of value there, Watson. ஓகே, என்ன போட்டு? Nothing of value there, Watson. ஐயா வந்துட்ட வேணா நாய்க்குட்டியை கொஞ்சம்னா. ஆமாம் ப்ரோ, அதே தான். Here is the hidden passage near old Sam's racks. We are on the right course, Watson. ஆஹா, ஓகே. ஐயா இதாக தான் இருக்குமா? என்னையா இது Blood! Here now, this is hardly reassuring. ஏன் இங்கே பாருங்கய்யா. Here is the hidden passage near இங்கே old Sam's பாருங்கய்யா, racks. இங்கே We are பாருங்க. on the right course, Watson. ஐயோ, But what is this horror, Holmes? Where இந்த have you இடத்துல கடி taken வாங்கிட்டு us? இருக்கேன். ஓ நோ ப்ரோ. Near the goal, Watson. Near the goal. போகணுமா? கிட்ட போகணுமா? ஓகே, வேணாமா? என்னடா? I can think of nothing useful. What are we to do, Holmes? இது யூஸ்ஃபுல் இல்லையா ப்ரோ? இருக்கும்டா. I can think of nothing useful. What are we to do, Holmes? என்ன பண்ண போகிறோம்? Hey. Bravo, Watson. Here is what will draw these reptiles in that direction and free the passage. Much better. But let's hurry and get ourselves across before we become their next course. என்ன பண்ணோம்? Nothing of value there, Watson. இங்கே எதுவும் இல்லை. ஓகே, ஏன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கியா? என்ன விஸ்பரு? அது ஐயா இங்கே போக முடியாதா? ஓகே, இங்கே தான் போகணும். இப்போ எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் நான் அப்படியே போயிட்டுருக்கேனே. சரி வாங்க எப்படி போவோம்? எங்கே? இங்கே தான் ஒரு இடம். Nothing of value there, Watson. ஏன் இந்த சவுண்டு வேறு ஓவரா இரியா? இந்த சவுண்டை ஐயா, இந்த சவுண்டை இது பண்ணிக்கிறேன் எப்பா. இங்கே காணும். ஓகே, மியூசிக்கு எஃபெக்ட்ஸையும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். கேமோட மியூசிக்லாம் நல்லாயிருக்கு. ஓல்டு ஸ்கூல் பட் நல்லாயிருக்கு. நல்லா தான் இருக்குது. இருந்தாலும் காப்பிரைட் கிளைம் வந்துட்டுனா அதுக்கு தான் ப்ரோ. நல்லா இருக்குன்னா நான் வேணால் வைக்கிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கியா? வேறு எதுக்கும் இல்லை. ஓகே, ஐயா இப்போ என்ன பண்ணோம்? ஏதாவது சவுண்டு கேட்குது. என்னையா வெறும் இது பாரியா? என்ன வெறும் உடம்பு மட்டும் இருக்குது? திருப்புங்க. போட்டை சைக்கிள் மாதிரி திருப்பிங்க. சரி ஐயா அது அப்படி தான் இருக்குது. நான் என்ன பண்ணுறது? அப்படி தான் இருக்கே, நான் என்ன பண்ணுறது? ஐயா இப்போ அந்த இடத்த விட்டுட்டேனே, எங்கே இது? It would be better to turn back.
திரும்பணுமா ப்ரோ? அவனுக்கு இந்த இடம் பிடிக்கலையாம். கைப்புள்ள கட்டதரை தேடிட்டு இருக்க. ராமந்தில் கட்டாதரை தேடிட்டு இருக்கேன். இங்கே தான் ஏதோ இருக்குது, இருங்க போவோம். அதே இடத்துல தான் ஏதோ இருக்குது, நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணுறோம். Attention, Watson. We arrive. Stand ready. பரவாயில்ல ப்ரோ. Here now, this is hardly reassuring. ஏன் வந்தாச்சு இடத்துக்கு. ஐயா அங்கே பார்த்த அதே பிச்சு இதுயா, நம்ம கையில் இருக்க அதுவும் ஒன்றுயா. அன்றையா இசையை நம்ம பிளாக் பண்ணிட்டாரு. அதெல்லாம் இல்லை ப்ரோ, அதெல்லாம் இல்லை ப்ரோ. என்ன பண்ணோம்? ஓ நம்ம போகணுமா? ஐயா I haven't examined everything yet. ஓகே. Pitiable and யாரா blind நீ? fools! Are you not aware of the Great One's arrival? Even now, his servants are coming across his kingdom, and the enlightened will give up their flesh to him. All will be present for his awakening. Do not fight the calling! Soon he will end his dreaming, and your world will be swallowed whole. Bow down and give thanks. You are the food of his new world. ஓஹோ பார்த்துக்கிறேன். I've got it, Holmes. யார் Watson, சொன்னீங்க? see what you can do for this poor man. His servant took a harsh and terrible revenge by letting him go to these wild men. As for the others, I'm afraid we are too late. I haven't examined everything yet. Yes, there is something here. இது ஃபஸ்ட்டே போட்டுடலாம். அவன் டைலாக்காக பேசாமல் இருந்திருப்பான். இங்கே இந்த 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 இதை வச்சு பார்ப்போமா? ஏய் What a strange book. I've never seen these idioms before. How perfect. It'll provide welcome diversion during our return இந்த voyage. கேம் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கா? வெள்ளாடி பாரு ப்ரோ, அப்போ தான் வழி தெரியும். Holmes, help me to carry him to the boat. I really can't say if he will survive the voyage back. தூக்கிட்டு வந்தாச்சு. எங்கே ப்ரோ வலிக்குது? மனசு வலிக்குது ப்ரோ, மனசு வலிக்குது. அவ்வா அவ்வா வந்துட்டோம்ல. Indeed. Do you know someone who can be accommodating and tend to him? You takes yourselves round and sees that little Lucy what lives on the boat. I know where Lucy is. Please, help my friends to lift this poor man to the wharf, and I will go find Miss Lucy. What can we do for you, my காப்பாத்திட்டாங்கயா? pretty one? Dear madam, could you tell Lucy that we have found Mr. Arnson, and tell her to hurry? This may be her last chance to see him while he still breathes. Lucy! Lucy! அவன் சாவ போகிறானா ப்ரோ? Here you are. This gentleman found your fella. My God, can it be true? Sure enough, as he say. What have they done with you?
Oh, my poor love. ஆஹா சூப்பர். ஓ He has lost his hand and is in deep shock. But with rest and tender care, he has a good chance to survive these injuries. Oh, madam, please, please. If I could have a moment, we found this sum of money, which is a large amount and belongs to Mr. Arnson. I think it is fair to entrust it to your care. Well, this seems all என் தலைவர் right ரொம்ப then. நல்லவன் ப்ரோ. எடுத்த காசை கொடுத்துட்டான் பத்தியா. I will take good care of you. You'll see, my love. About Arnson's place, there was some disorder left there. If you could be a good man and set things right. You can count on old Champagne for every little thing. Now that's a வாங்க fact. TN77 ப்ரோ. I ஹாய் can see ப்ரோ. our friend is in good hands. We better hurry, Watson. I see our ship is making ready to leave. ஓஹோ நம்ம இந்த இடத்த விட்டு நவர ஆரம்பிச்சிட்டோம் ப்ரோ. ஓகே. இப்போ எங்கே போகிறான்னு தெரியலையே. தும்பலப்பா டிஎன் ஒன்லி கார்த்திக் ரெக்கட் பாய். ஓகே கார்த்திக் ரெக்கட் பாய். ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. என்ன தலைவா நம்ம டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்கான். காட்டுவாசி காட்டுவாசி Watson, I அந்த have பாட்டு. told you several times now, I am not to be disturbed. But Holmes, you have Get been on locked it, inside your Peter. cabin for all of 4 days now. இது செத்து Outside, the போயிட்டீங்களா? sun is simply radiant, and the என்னை wind கூப்பிட்டு from the ஒன்று sea. கேட்டாரா? என்ன கேட்டீங்க? If நான் you கேட்டேன். approach நான் me, எதுவும் கேட்கவே Watson, I இல்லையே will ப்ரோ. throw you out. Now leave me. Blast it all, Holmes! I am bored. I can't take these sailors' conversations for another minute. We have an understanding, Watson, each to his purpose. I will look to the translation of the book. You are to study the figures Okay, bro. written out Bye, bro. by our Bye, young bro. friend Davy. Now, get on with your task and leave me to mine. But you know that these enigmas are not my strong point. Wouldn't you have some other task which is better suited to my skills, Holmes? Of course, you're a man of letters, after all. So, return to the bridge, take your trusted notebook, and apply your mind to editing this small writing. Agreed. On what subject? It is my monograph on the calculated trajectories of gull excretia. Good day, Watson. சார்ஜில் ஓகே ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. இருங்க பொருள் எடுத்துட்டு வரேன். ஐயா பொருள் எடுத்து போட்டுரு ப்ரோ. ஐயா நமக்கு வாட்ஸன் வச்சு ஒரு வேலை விட்டான். ஐயா I see we have received a message, undoubtedly from my brother Mycroft. Strange. Here, read this, Watson. Indeed. But the possession of such a treasure is an end in itself. Why the devil go through with such an elaborate masquerade? Money is often the motive of the basest acts, but not in this case. These are deep waters indeed, Watson. ஓகே These இதில் வந்து people பணம் follow மட்டும் இல்லை, some அதை other தாண்டி dark இருக்கு purpose, அப்படிங்கிறான். so desperate that it சூனியம் அது மாதிரி justifies any அப்படிங்கிறான். sacrifice and great risk. You frighten me, Holmes. என்ன ரொம்ப I பயமுடுத்த. know, sometimes I frighten myself. Enough of idle speculations, Watson. I asked you to study the figures drawn by young Davy. No doubt they are some cipher. அந்த What do ஃபிகர் you ஒரு make நம்பர் of them? போட்டிருப்பான். அதை வச்சு அது எதுவும் நிறைய பெரிய நம்பர் இருக்கும் ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் தெரியாது. நம்ம அப்படியே முடிச்சுக்கலாம். ப்ரோ. இதோட முடிச்சுப்போம். இன்னும் ஒரு 1 hour கேம். ஆமாம் ஒரு ஃபிகர் நிறையா நம்பர் போட்டிருப்பான் ப்ரோ. 68888999 அப்படின்னு பாருங்களேன். பாருங்கள் 18+ சொன்னார். இல்லை ப்ரோ அவர் நிறையா சொல்லியிருப்பார் ப்ரோ. அதுக்கு அவர் நீயும் நானும் ஒன்று உனக்கு இல்லையாடா பொண்ணுன்னு சிரிச்சிட்டு இருந்தார். ஐயா நான் என்னய்யா ஐயா நீ சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்கிற பாரியா. ஓகே ப்ரோ இதோட முடிச்சுப்போம். நமக்கு வந்து அடுத்த 1 hour முடிச்சிடலாம். அடுத்த லைவில் போட்டு முடிச்சிடலாம் ப்ரோ. சேவ் பண்ணிட்டேன் தானே. இதுக்கு மட்டும் கோடு என்னன்னு பார்க்கணும். பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். முடிச்சிக்கலாம் ப்ரோ. தண்டை ப்ரோ முடிச்சிக்கலாம் ப்ரோ. முடிச்சிக்கலாம். இன்னும் 1 hour கேம் ப்ளே இருக்குது. முடிச்சிடலாம். சிங்கிளாக இருந்து ஒரு குத்தமா ஐயா. நீனா சிங்கிள் இல்லை ப்ரோ. ப்ளே பாய் ப்ரோ. ப்ளே பாய் தீபக் ப்ரோ. தண்டை ப்ரோ. சரி வருகிறேன். முடிஞ்சிச்சு. நல்லா இருக்கியா? முடிச்சுக்கலாம் ப்ரோ. தண்டர் ப்ரோ பாய் ப்ரோ. ஸ்னேக் ஐஸ் பாய் ப்ரோ.
அப்புறம் TN77 பை ப்ரோ, கண்டக்டரு பை ப்ரோ, சிஜி ப்ரோ இருந்தீங்கன்னா பை ப்ரோ, பை ப்ரோ. நைஸ் ஸ்ட்ரீம் பையா, நைஸ் ஸ்ட்ரீமா. இன்னும் 1 hour இருக்குது, 1 hourல முடிச்சிடலாம். அடுத்த லைவ் ஸ்ட்ரீமில் இதை முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் கழித்து திருப்பி ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் வேறு கேம் பிளே எடுத்து ஆடலாம். முடிச்சுக்கலாம் நண்பர்களே. சென்று இதுக்கு வரேன், டிஸ்கார்டு வரேன் நண்பர்களே. இருக்கீங்களான்னு தெரில.